Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ku bantu batameze neza, tomorrow will be better than today. So tubahaye ikaze rero nanone kuri YouTube channel yanyu ya Logon. Nkuko mubimenyereye rero, ubushize twababwiye yuko tuzarebera hamwe ukuntu dukoresha Quickbooks software. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki dukora installation ya Quickbook kuva mu gutangira. Tuzarebera hamwe uko dukoresha Quickbook kuva mu gutangira, kuva muri installation kugeza uko tuyikoresha mu buzima busanzwe cyangwa se mu kazi gasanzwe. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki dukora installation yayo. So tudatinze rero ujya muri folder irimo Quickbook, irimo iyo software yawe, hanyuma ugakora double click kuri iyo software nkuko muri kubibona kuri screen. Bagahita baguhereza ikaze kuri iyo software yawe, hanyuma ugakanda kuri next, akazamo ibintu ubona biri kurodinga gutya. Hanyuma ahangaha impamvu bampaye iyi message no kubera yuko njyewe nari nsanzwe nyifite muri machine yanjye. So rero kubera ko nari nsanzwe nyifite, ndakanda ko nshaka gukora overwrite. Ariko ku muntu utayifite, iriya message bari bampaye ku muntu utari usanzwe ayifite muri machine ye, ino message ntago bashobora kuyimuhereza. Njyewe impamvu bayimpaye nuko nari nsanzwe nyifitemo. So rero nkuko muri kubibona hano, irakomeza ikarodinga gutya, irimo kwinstalla. Irakomeza ikarodinga gutya, irimo kwinstalla. So rero ku bantu badasanzwe babimenyereye cyangwa se bazi ibintu bigendanye na Quickbook, ushobora kwibaza ngo ese Quickbook ni iki, cyangwa se yamarira iki mu buzima busanzwe. So rero Quickbook ni software yifashishwa mu bintu bigendanye n'icungamutungo cyangwa se mu bintu bigendanye na accounting. So, rero Quickbook idufasha gukora record cyangwa se kubika amakuru agendanye n'uburyo ki business yacu ikoramo umunsi ku munsi. Niba wenda hari ibintu twaguze, Quickbook idufasha kubika ibyo bintu twaguze. Nimba hari ibyo twacuruje, ikadufasha kubika n'ibyo twacuruje, uko amafaranga yagiye ava ku makonti ajya ku yandi. Ibyo bintu byose ikagenda idufasha kubika izo information. So rero nkuko mubibona, kwa kundi ari recordinga birarangiye, baduhaye window imeze gutya. Rero turongera dukande kuri next, hanyuma bambaze niba nemera terms of the license agreement. Ubwo ni izi information zose zihari, ushobora kuzisoma ukagenda wumva buri kimwe cyose icyo bagusaba. So rero ko nsanzwe mbizi n'ubundi nta kibazo kirimo, ndakora accept, hanyuma nkande next kugira ngo mbemerere ko izo terms and conditions zabo nzemera. So rero iyo igeze hano kuri license number, ushyiramo license number. Ugashyiramo license number. Ubwo urumva iyo wamaze kugura Quickbook yawe, hari license number baguha, bakaguhereza na product key. So rero uraza ukazandikamo hano, arizo mubona hano. Njyewe impamvu muri kubona hano zirimo nuko nari nsanzwe narayishyizemo. So iyi license number rero uyishyiramo ibigizwe n'imibare 15, 4, 3. So tukagira na product number ibigizwe n'imibare 6. Hano haba hari 3 n'ahangaha hari 3. So hanyuma tugakanda kuri next. Noneho bagahita bakubaza ngo ese nyine like ni nko kuguhereza nka options zitandukanye, cyangwa se bari kukubaza ukavuga ngo iyi Quickbook nzajya nyikoresha kuri desktop yanjye, cyangwa se company file
nshaka kuyisitoringa kuri network, ubwo ni mu gihe wenda hari abantu batandukanye bazajya bayihuriraho. So rero uhitamo ibikunogeye, njye ndahitamo hano ko nzajya nyikoresha kuri desktop ya mashine yanjye, hanyuma bambaze ahantu nshaka kwinstara cyangwa se kubika iyo porogaramu yanjye. So by default rero haba hari ahantu mashine ihita ikubikira iyi information zigendanye n'iyi Quickbook yawe, ni ahangaha. Rero iyo ushaka guhindura ukanda hano kuri browse, ugahitamo ukaba wahitamo ahandi hantu ushobora kuba ushaka nko kuba wayibika. Ariko njyewe niba wenda ushaka kwishyira kuri local disk D ukahitamo, niba ari kuri C nabwo ugahitamo. Rero njye ntabwo nshaka guhindura, ndashaka n'ubundi kugumishaho aho yariri, aho baba bamitiyemo by default. So rero ndakanda next. Nanone urabona bari kunyereka ko Quickbook yanjye iri ready kuba yaba installed. Banyeretse ya license na product nkuko muri kubona hano, hanyuma banyerekana location y'ahantu information zanjye zigendanye n'iyi software zizaba stored. So hanyuma nkongera nkakanda kuri install. Ubu noneho Quickbook yanjye itangiye kuba installed cyangwa se irimo kwinstara mu mashini yanjye. So rero nkuko nari ndimo mbibasobanurira, Quickbook idufasha mu bintu bigiye bitandukanye, harimo nko kurikodinga izo transaction zose zagiye ziba, bikadufasha kuba anytime umuntu ashobora gukenera amakuru ashobora kuba yayabona. Tuvuge n'urugero, ngubu uyu munsi nshobora nko kurangura ibintu, hanyuma nyuma y'igihe runaka simbe nzi ngo ibintu nabiranguye ryari, ariko ushobora kujya muri Quickbook ugasacinga ugashakamo iyo transaction, ukaba wayibona, ukabona itariki, ukabona n'ubundi busobanuro wenda ushobora kuba warashyizeho. Bitandukanye n'urupapuro, niba ubitse ibintu ku rupapuro anytime ibyo bintu biba bishobora kuba byasibama. Rero iyi Quickbook ni uburyo bwiza bwo kuba wabika information muri accounting. Ikindi kintu rero nashaka kubabwira, mu gihe na software yacu iri kuba installed, nuko tuzarebana hamwe ibintu bigiye bitandukanye mu mikorere y'ino Quickbooks. Harimo nko gukora amabills, uburyo ki dukora amapayment y'ayo mabills. Ubundi mu buzima busanzwe tuzi ko bills na invoice, mu buzima busanzwe akenshi byose tubyita bills cyangwa se tukabyita invoice. Nk'umuntu ashobora kujya guhaha akavuga ngo ndashaka ngo mumpe invoice cyangwa se facture, niyo twese dukunda gukoresha. Ariko hano muri Quickbook ho biba bigiye bitandukanye. Bills niyo umusupplier aguha cyangwa se akuzanira aho waguze ibintu, icyo baguha nicyo bita bills. Hanyuma icyo wowe utanga ku mukiriya wakuguriye, icyo ngicyo cyo tukita invoice. Ngo bivuze ngo urupapuro rumwe rwitwa amazina atandukanye bitewe n'aho ruri. Iyo ruri kurutanze ruba rwitwa invoice, ariko kuruhawe ruba rwitwa urwakiriye. Urwakiriye ruba rwitwa bill, ariko kwa rutanze ruba rwitwa invoice. So rero ibyo biba ari ibintu biba bigiye bitandukanye, umuntu aba akwiriye kugenda yitondera, bitandukanye nuko ushobora kubyita mu buzima busanzwe. Kuko urumva niba umusapura yakuzaniye ibintu akaguhereza na bill, hanyuma ukazajya kurikodinga muri invoice, ingaruka bigira ziba zitandukanye
n'izo kurikodinga biri bitandukanye mu buryo bwa nyabwo, biba bitandukanye n'ingaruka byari bugire. So uba ugomba kwitonda rero ukagenda umenya ayo makonsepti agiye atandukanye kugira ngo ubashe kurikodinga information zawe mu buryo buri accurate. So reka rero dutegereze tuze kureba uburyo iyi software yacu iza kuba installed. Ndabereka iki gice nikirangira. So rero nk'uko mubibona Quickbook yacu yamaze kuba installed. Barambwiye ngo congratulations, Quickbook Desktop has successfully installed. Ni uko nguko dukora installation ya Quickbook, hanyuma tugakanda kuri open Quickbook mu gihe dushaka kuba twayifungura. Reka turebe niba yamaze kuba installed koko. Urabona kano ka icon kayo kahise kazaho hano hejuru, ni ikintu kitwereka yuko yabaye installed. So rero irimo gufunguka, iki ni ikigaragaza ko yabaye installed. Iyo yabaye installed kano ka icon ka Quickbook Enterprise gahita kazaho hano hejuru. So nk'uko mubibona rero Quickbook yacu yamaze kuba installed. Ubu impamvu hajemo kano ga company file ni uko already kari karabaye created gasanzwe karimo. So thank you so much rero kudukurikira kuri uyu munsi wa none. Ubutaha tuzareba uburyo ki noneho ducreatinga company file. Uyu munsi twareberaga hamwe uburyo ki dukora installation ya Quickbook. Ubutaha tuzarebera hamwe uburyo ki ducreatinga company muri Quickbook. Turabashimiye rero kubw'umwanya wanyu no kudutega amatwi no gukurikira. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza naho ubutaha.